Today's class will be on fibroid. This is a specimen of fibroid. Okay. Uterus আছে, uterus কে একদম ক্রস সেকশন করা আছে, কাট করা আছে, ভিতরে তোমরা সবাই দেখতে পারো। See this round tumor white structure. See this is uterus. Uterus কে আমরা কেটে দিয়ে এরকম রাখা আছে। ভিতরে একটা endometrial cavity আছে, ঠিক আছে? See here. এখানে দেখতে পারবেন। See this white structure? That is a fibroid. মাঝখানে যে white color আছে, that is a pedunculated fibroid. This one, ভিতরে যেটা আছে। Fibroid, it is the most commonest tumor in females in reproductive age group. So, what is reproductive age group? 18 to 49. So, like approximately 20 to 40. What is fibroid? Okay. So, fibroid একটা অন্য নাম আছে, Leiomyoma. Fibroid is also known as Leiomyoma. Leiomyoma. Myoma is what? Tumor of a muscle. Leiomyoma, what is leiomyoma? Mane, it is a smooth muscle. It is a smooth muscle tumor. It is a tumor, this tumor will arise from a single myocyte. অনেক myocytes আছে, থাকতে পারে, but একটা myocyte এর মানে mutation হয়ে গেলে বা problem হয়ে গেলে that will grow into a fibroid. So what are all the causes for fibroid? If you see genetically, there are two chromosomes, chromosomes 12 and 14. BRCA ও আছে, ঠিক আছে, but chromosome 12 and 14 স্টাডিতে বলেছে these two chromosomes are involved in this one. And apart from this, there are hormonal factors. Fibroid has estrogen and আগে ওরা ভেবেছে fibroid is because of only estrogen. কারণ reproductive age গ্রুপে আছে, কাদের শরীরে estrogen বেশি আছে ওদের বেশি fibroid ছিল, আগে ওরা ভেবেছে এরকম। Okay, so in which conditions will you see more estrogen? PCOS. Okay, PCOS, obesity, patients who are having in estrogen therapy, or if they are having a high fat diet, they will have more estrogen. No, diabetes cannot cause. PCOS is a different entity. PCOS itself, it can cause hyperestrogenism. So in these people fibroid হওয়ার চান্সেসটা বেশি ছিল। Then certain things like smoking what it does, it will reduce estrogen level. So smoking is a protective factor for fibroid. Then later they found out progesterone is also a cause for fibroid. Both estrogen and progesterone causes fibroid. So fibroid treatment আমরা কি করি? We use antiprogestins. Understood? Do you know any antiprogestins? আগে ক্লাসে আমরা বলেছিলাম। Mifepristone, ulipristal, these are called antiprogestins. So that is used in treatment of fibroids. So coming to the types, কি types আছে fibroid? Intramural. Submucosal. Okay, so you classify fibroid in the body and fibroid in the cervix. Okay, fibroid in the body of the uterus, it can be classified into submucosal, intramural, subserosal. Submucosal mane, it is under the mucosa, more towards the uterine cavity. Intramural mane, it is between the musculature. Huh? Most common is intramural. Subserosal mane ekdam বাইরে আছে।
So this is an intramural one. ওকে, কারণ মাস্কুলেচার ভিতরে আছে। সি দিস, এক ছোট একটা ডট আছে, দ্যাট ওয়ান, এই বড় ডট, এগুলো ইন্ট্রামিউরাল। ভিতরে একটা প্যাডাঙ্কুলেটেড আছে না, ওটা হচ্ছে সাবসিরোসাল, কারণ ইউট্রাইন ক্যাভিটির ভিতরে আছে। তারপরে দেখাচ্ছি। সাবসিরোসাল অ্যান্ড সাবমিউকোসাল দুটোর মানে পেডাঙ্কুলেটেড ফাইব্রয়েড হতে পারে। অ্যান্ড সার্ভাইকাল ফাইব্রয়েড উই ক্যান ক্লাসিফাই ইন্টু অ্যান্টিরিয়র, পোস্টিরিয়র অ্যান্ড ল্যাটারাল। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন। ইউ শুড নো অ্যাবাউট দ্য ফিগো ক্লাসিফিকেশন অফ ফাইব্রয়েড। এটা তোমাদেরকে সবাই জিজ্ঞেস করবে। ওকে, দের আর 8 ক্লাসিফিকেশন, 0 to 8। FIGO, FIGO. IGO. Let it be for your exams, let it be for MCQs. Okay, this is very important. FIGO, Federation of International Gynecologists and Obstetrician Association. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 আছে। ঠিক আছে, so how about this is the uterus. This is submucosal fibroid. Okay, inside the cavity. এটা হচ্ছে 0, submucous pedunculated. ঠিক আছে, ওকে, এটা this is a fibroid. এটা হচ্ছে intramural part. This is intramural part, মানে inside the myometrium. এখানে শুধুমাত্র this is not 50, this can be 20%. A বড় ফাইব্রয়েডের just 20% is inside the myometrium. ঠিক আছে, বাকি 80% it is outside. So this is 1. So less than 50% intramural. 2 is more than 50% intramural. Arrow. This is 0, this is 1, this is 2. 3 and 4 is 100% intramural. This is 100% intramural, but touching endometrium. This is 100% intramural, not touching endometrium. Mane, see, this is touching endometrium, this is not touching endometrium. 3, 4. Understood? কিছু doubts নেই? 5 and 6. This is more than 50% intramural. This is submucosal. This is subserosal. ঠিক আছে, so more than 50% is intramural. This is a subserous fibroid, মানে বাইরে দেখা যাচ্ছে, but 50% is intramural. This is 5. This is more than 50% less than 50% intramural. 6. Understood? কিছু ডাউট আছে? This is very important. তোমাদের MCQ তেও জিজ্ঞেস করা হবে। This is pedunculated. What? এটা কি what বাইরে আছে? What is this? Subserosal. Pedunculated subserosal. 8 is other types.
other types like cervical, parasitic fibroid. ঠিক আছে? So type 0 is pedunculated. Pedunculated submucosal. Submucosal মানে কি? It is inside the cavity, more towards the cavity. Pedunculated submucosal, তারপর less than 50% intramural, more than 50% intramural. This is 2. তারপর 3 হচ্ছে 100% intramural but touching the endometrium. Fourth is 100% intramural but not touching the endometrium. 5 is more than 50% intramural but subserosal. This is less than 50%, this is more than 50%. ঠিক আছে? Understood? কিছু ডাউট আছে? তারপর subserous pedunculated, তারপর 8 is cervical and 2 and 5 এর মধ্যে কি ডিফারেন্স? সি এটা হচ্ছে সাবমিউকোসাল, এটা হচ্ছে ভিতরে আছে, এটা হচ্ছে বাইরে আছে। এটা হচ্ছে ইউটেরাইন ক্যাভিটি, ইউটেরাইন ক্যাভিটির ভিতরে গ্রো করছে, এটা হচ্ছে ইউটেরাইন ক্যাভিটির বাইরে গ্রো করছে। ওকে, দিস অল 0, 1, 2 is submucosal, 5, 6, 7 is subserosal। ঠিক আছে? Parasitic fibroid. So what are all the symptoms of fibroid? Fibroid কি symptom হতে পারে ফাইব্রয়েডের জন্য? Abdominal pain. Normally fibroid doesn't cause abdominal pain. Okay, I will tell you later how it causes pain. Apart from that, normal most commonest complaint is menorrhagia, menstrual symptoms. Patient will come with some menstrual abnormalities. She might have more bleeding or she might say of scanty bleeding. ঠিক আছে? Then আর কি symptom হতে পারে? Infections. Fibroid জন্য infection. So you remember milk, MILK. Okay, M for menstrual abnormalities, I for infertility, L for lump, K for compression. Compression. Okay, so what is menstrual abnormalities? I told you menorrhagia. ঠিক আছে, বেশি ব্লিডিং হয়। What is dysmenorrhea? Painful menstruation. Okay, আমরা মানে এই তো টাইপস অফ ফাইব্রয়েড দেখেছি। ওকে, which type of fibroid will cause menorrhagia? Very good. 0, 1 or 2 is submucosal, কারণ endometrial layer ভিতরে আছে। That 0, 1, 2 will cause more bleeding, or menorrhagia is most common among 0, 1, 2. Now you will tell me why. Sir, due to sir endometriosis. Endometriosis. No, sir. When endometrial shedding will be there at that time. No, see, because of this fibroid, no, endometrial layer is growing, মানে there is increased surface area of the endometrium. Endometrial surface area টা বেশি হয়। So then when the endometrium will shed, that time it will cause more. It will shed more. Yes, it will shed. Okay. Infertility. Infertility, what is infertility? Unable to conceive. Unable to conceive. Patient, okay, imagine this
zero type. Okay, if it is so big, it will occupy whole cavity. পুরো ক্যাভিটির ভিতরে চলে আসবে। স্পার্ম ক্যানট অ্যাসেন্ড। yes, দুদিকে টিউবস থাকবে, এদিকে টিউবস আছে। ওকে, সো ইমাজিন ফাইব্রয়েড লাইক 5, এখানে একটা ফাইব্রয়েড হয়েছে, টিউবাল অবস্ট্রাকশন করে দিচ্ছে। So egg pickup will not be possible, so that will cause infertility. Lump, what is lump? Can become a huge lump abdomen. Okay, patient will say that আমাদের মানে পেট ফুলে যাচ্ছে, একটা লাম্প আছে, that can be a complaint. Or compression, what is compression? This fibroid will cause pressure symptoms. Yes, uterus এর আগে কি আছে? ব্ল্যাডার আছে। ইউট্রাসের পিছে কি আছে? রেকটাম আছে। সো রেকটামকে মানে ব্ল্যাডারকে কম্প্রেস করলে কি হবে? Oliguria something else. Oliguria matlab, what is oliguria? Less than 30 ml per hour. Yes. Leakage of urine types like that. Yes, patient will have difficult, you can say difficulty in maturation or frequent urination. Okay. If the fibroid is lateral, that is ureter. Ureter obstruction হলে কি হবে? অলিগুরিয়া হতে পারে, হাইড্রোইউরেটোনেফ্রোসিস হতে পারে। পিছনে আছে রেকটাম, রেকটামকে কম্প্রেস করলে কি হবে? কনস্টিপেশন হবে। না হলে কিছু ইন্টেস্টাইন আছে, ইন্টেস্টাইনের উপরে কম্প্রেশন করলে intestinal obstruction. Okay, these are the so you remember the symptoms like milk, milk. Okay, so what is there is something called, I told you about this body and cervix. There is something called broad ligament fibroid. ঠিক আছে, broad ligament fibroid মানে কি? There is two types of broad ligament fibroid. One is true broad ligament, one is false. ঘুম পাচ্ছে? It's okay. বলো। broad ligament fibroid. broad ligament fibroid আগে কি বল? What is broad ligament fibroid? broad ligament কোথায় আছে? Uterine support is balls ligament is broad ligament is not a support. Okay, imagine I am the uterus. Okay, my hand is the tube. ঠিক আছে, আমার হ্যান্ডের আগে এন্ড পিছে একটা পেরিটোনিয়াম কভারিং হবে, that is called broad ligament. That is just a peritoneal covering, it is not a support. Okay, so broad ligament এর myocyte নাই, it is a what? It is a peritoneal structure, but myocyte is present inside the uterus. ওখানে কি করে হবে fibroid? How can a fibroid happen in broad ligament? কি parasitic? So যদি subserosal যদি peduncle types এর Very good, হ্যাঁ, বাইরের দিকে বলছে। excellent. Okay, so একটা নাম্বার 7 আছে, subserous pedunculated আছে। Okay, এখানে pedunculated fibroid is having blood supply from the uterus. ওই যদি torsion হয়ে গেছে and it got detached from the uterus, it will go and settle in the broad ligament, and if it establishes a blood supply there, we call it broad ligament fibroid, and it is true broad ligament fibroid. True broad ligament fibroid mane it has got the blood supply from broad ligament only. False broad ligament mane blood supply is within the uterus only, but still it lives in the broad ligament. Understood? Difference বুঝে যাচ্ছে? broad ligament fibroid এরকম হবে, this is ureter, this is true, this is false, this is true. Okay, ureter এর medially থাকলে false, laterally থাকলে true. It has separate blood supply, but এখানে blood supply is from uterus. Then you tell me about fibroid এর complications কি হতে পারে? Sterile? Leiomyoma, see, মানে you know things, but যখন answer করছিস না, you start from simple commonest things.
Leiomyosarcoma is very most rarest complication of fibroid. Why there is pain? Fibroid কেন pain হবে? Usually pain doesn't happen because of fibroid. Why there is pain? nerve structure involved. No. Now uterus nerve supply তো ওরকম হয় না। Painful ovulation. Painful ovulation? I'm asking why fibroid causes pain. See, imagine that is a pedunculated fibroid. ও যদি torsion হয়ে গেছে, if it gets twisted, that will cause pain. Okay, there is something called degeneration. Red degeneration especially. Red degeneration, there is pain. Or if there is bleeding inside the fibroid, bleeding হয়েছে, infection হয়েছে, that will cause pain. Torsion হলে পেইন হবে। হ্যাঁ, ব্লাড সাপ্লাই কাট হয়ে যাবে না, কারণ ওই পেডাঙ্কলে তো ব্লাড ভেসেল থাকে। আর কি বলছিলিস বল, আর কি সিমটম হতে পারে, সরি কমপ্লিকেশনস? নেক্রোসিস হতে পারে, আমি তো বলি ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে, নেক্রোসিস হতে পারে, ব্লিডিং হতে পারে। আর what is degeneration? Degeneration is a complication. What is degeneration? Fibroid মধ্যে থাকবে, okay, but sometimes কি হবে, it gets transformed into some other structures. There are many types of degeneration. Most commonest type of degeneration is hyaline degeneration. This will be an MCQ. Okay, hyaline. What is hyaline মানে? Hyaline means glass. এখন কেমন দেখতে একটা whitish structure, whorled appearance, trabeculations আছে। Okay, if it gets degenerated, it will become a glass-like structure, hyaline degeneration. Or it can undergo fatty degeneration. Fatty degeneration means it will become fat. Calcified degeneration. It will become calcified because of calcium deposition. It will become calcified. Red degeneration. Saponification. Red degeneration. Red degeneration means it will become reddish because of thrombosis. Fibroid দেখ সব theory আছে, you should know whatever I told, that is important. Most commonest degeneration in pregnancy is what? Is red degeneration. ভাবো একটা প্রেগন্যান্ট উইমেন আছে, প্রেগন্যান্ট উইমেনের একটা ফাইব্রয়েড আছে, ওর ফাইব্রয়েড গ্রো হবে না শ্রাঙ্ক হবে? Why? No blood supply. কেন প্রেগন্যান্ট উইমেনের তো ব্লাড সাপ্লাই বেশি হবে ইউট্রাসের, আর আগে ইউট্রাসের ব্লাড সাপ্লাই বেশি হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ইস্ট্রোজেন লেভেল কমে যাচ্ছে। No, I told placenta, so fibroid is also a progesterone dependent tumor. ঠিক আছে, pregnancy is a progesteronic state, progesterone বেশি থাকে। সো প্রেগন্যান্ট উইমেনের যখন ফাইব্রয়েড হয়, বেবির সাথে ফাইব্রয়েডও বড় হবে। পোস্টপার্টাম, নট পোস্টপার্টাম। সো যখন ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন লেভেল ডিক্লাইন হয়ে যায়, আফটার মেনোপজ কি হবে? একটা ফাইব্রয়েড আছে, মেনোপজ হয়ে গেলে কি হবে? Estrogen progesterone level কমে যাবে। So the fibroid will start shrinking. Okay, so our mode of management of fibroid will depend if she is on her reproductive age or if she is perimenopausal. যদি মেনোপজের কাছে আছে, straight away আমরা ইউট্রাস তুলব না। যদি কাছে থাকলে we give something called Mirena tablets. We try to extend till her menopausal age.
স্যার 2 বছর আগে ওর ফাইব্রয়েড এসে গেছে, আমি দৌড়ে পড়েছি, ঠিক আছে। টিল দ্যাট আই ক্যান গিভ মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট অর মিরেনা for that 2 years, and then after the 2 years spontaneously the fibroid size will reduce, ঠিক আছে। Okay, and this cervical fibroid, there is an important point. See, when this there is a fibroid in cervix, see this is cervix, cervical ekdam central cervical fibroid, cervix এর মানে I told anterior posterior lateral central, একটা সেন্ট্রাল ফাইব্রয়েড হয়ে গেলে we call it dome on St. Paul's Cathedral. St. Paul's Cathedral is a church. Okay, চার্চের উপরে একটা ডোম থাকে। Okay, see this uterus is also like this on the fibroid. So central cervical fibroid is called dome on St. Paul's Cathedral. Central cervical fibroids, cervix এর যখন ফাইব্রয়েড হয়। How will you investigate a patient with fibroid? কি investigation তোমরা করবে? Initially you don't say USG, you start, whenever you investigate you start from blood investigations. Okay, কি blood investigations করবো? Fasting blood sugar normal, and then hemoglobin CBC. Very good. Patient will present with menorrhagia, bleeding হবে বেশি, so first patient এর hemoglobin কত আছে কিনা দেখতে হবে, you will do a complete blood count, then broad ligament fibroids, I told broad ligament fibroids, they are associated with polycythemia. Say how a broad ligament fibroid can cause polycythemia. কি হয়েছে? Are you okay? All right, it's okay man, chill, calm down. টর্শনের জন্য অ্যানিমিয়া হবে। What is polycythemia মানে বেশি আছে, এখানে তো কমে যাচ্ছে। I will tell you, it is something related to the ureter. Sir, কিডনিতে কি এক্সক্রিট হতে হবে? কিডনিতে? Very good, excellent. Okay, that will obstruct the ureter. That will cause increased erythropoietin secretion. So broad ligament fibroids are associated with polycythemia. Or you should check the WBC count if the fibroid has got infected or not to rule out that. The investigation key. কোন point? ব্রড লিগমেন্ট ফাইব্রয়েড ইউরিট্রিক অবস্ট্রাকশন ক্রস করছে, ঠিক আছে। ওই ইউরিট্রিক অবস্ট্রাকশন যখন হবে, ইনভার্সলি ইট উইল গো অ্যান্ড অ্যাফেক্ট দ্য কিডনি, ইট উইল কজ হাইড্রোইউরেট্রোনেফ্রোসিস, বাই সাম ওয়ে দ্যাট উইল কজ erythropoietin, increased erythropoietin secretion. What does erythropoietin do? It will increase RBC population. So that is polycythemia. The investigation of choice is what? MRI is the investigation of choice. So, but MRI তো সব পেশেন্ট আমরা করতে পারবো না। We normally do a abdominal USG or transvaginal sound. How will you differentiate? See, there are this fibroid, polyp and adenomyosis. These three are very similar. The complaints are very similar. You will tell me how will you differentiate a fibroid from a polyp and a adenomyosis? How?
ভাবো একটা submucosal fibroid আছে pedunculated type 0. That type 0 will be very similar to a polyp. Polyp is also mucosal growth, but it doesn't have smooth muscle inside, doesn't have. Polyp, it will be the same, it will be similar. How will you differentiate it? You no, from history, আগে history থেকে আসবে. Okay, you start from history. শুধু investigation যাস না. Patient complaint will only be different. In polyp, what there is something called intermenstrual bleeding. Intermenstrual bleeding মানে normal periods যেমন হয়, periods এর মাঝখানে একবার bleeding হবে. That is called intermenstrual bleeding. Okay. In adenomyosis, what will be there? In adenomyosis, there will be dysmenorrhea, painful menstruation. Conversely, in this fibroid, we will have these rest symptoms and all. This বাকি symptom গুলো ওখানেও থাকতে পারে, but that will be the major complaint. In investigation, if you do an ultrasound, how will you differentiate? There is something called single vessel sign, মানে feeder artery sign, feeder artery. See, imagine this is a polyp. Okay, so this is a submucosal fibroid. A polyp or blood vessel will be a single feeder artery. Okay, but for fibroid, no, the blood vessel will be from all the sides, from periphery to end. ভিতরে blood vessels মানে blood supply কম আছে, বাইরে বেশি আছে. But in polyp, it is from a single feeder vessel. So that is called feeder vessel sign. You see that in USG for a polyp. In ultrasound, in this fibroid, you will see blood. You will not see that. There will be just a hypoechoic mass, feeder vessel, FEEDER, feed. The vessel feeds. Then you can do something called hysteroscopy, laparoscopy. What is hysteroscopy? Open section? Hysteroscopy, not hysterectomy. Exploration of the uterus How? by a Tubal. Where will you explore? Which part of the uterus will you explore? See, if I do laparoscopy, I will be on the abdomen. Uterus এর বাইরে মানে দেখব. ঠিক আছে? In hysteroscopy, what will you do? You will go inside the uterine cavity. By through cervix, I will introduce a port and I will see inside what and all is there. If there is a submucosal fibroid, okay, if there is this type 0 and type 1, we can treat by hysteroscopic guided resection. Same setting we can do resection also. Then by laparoscopy we can see what fibroid is there from outside. There is something called saline infusion sonography, SIS. Saline infusion sonography. আমরা নিচে দিকে saline push করব to the uterus. At the same time I will do an USG. How will we manage a patient with fibroid? এটা বলো. When a fibroid needs to be managed? Risk of malignancy. ম্যালিগন্যান্সিটা ছেড়ে দাও. ম্যালিগন্যান্সির আগে অনেক কমপ্লেন্টস আছে. Pressure symptoms. আগে ফার্স্ট ব্লিডিং আছে. ওকে, ব্লিডিংটা কন্ট্রোল করতে হবে. ওকে, সো হোয়াট উইল ইউ ডু? How will you control the bleeding?
What is tranexamic acid? Tranexamic acid, any idea? It is an antifibrinolytic. Okay, it helps in blood clot formation. So it will reduce the bleeding. We will give tranexamic acid. We will try to, this bleeding is because of the endometrial shedding. Endometrium layer আছে তাই bleedingটা হচ্ছে. So we try to control the endometrial growth using oral contraceptives, OCPs. Or we can use Mirena. What is Mirena? What is IUD? Intrauterine device. Mirena is a hormonal IUD. It is a hormone. Copper motor দেখতে, okay, but copper তো কিছু হরমোন রিলিজ করে না. But Mirena has levonorgestrel. It is progesterone. Okay, daily 20 microgram release করেই থাকবে. So constantly progesterone মানে যখন আমরা এন্ডোমেট্রিয়ামকে দিচ্ছি progesterone, okay, there will be no growth. Okay, মানে endometrial layerটা হয়ে যাবে, degenerate হয়ে যাবে. So there will be no bleeding. That will be our mode of treatment. Then what else can we do? These are drugs to stop bleeding. Then we have drugs to shrink the fibroid. So fibroid grows because of estrogen and progesterone receptors. So what we should do? Antiprogesterones. Antiprogesterones, what are the antiprogesterones? Mifepristone and ulipristal. There is something called GnRH agonist and antagonist. GnRH agonist আমি আগে ক্লাসে বলেছিলাম মনে আছে. What does GnRH agonist will do? What does it do? GnRH কি করে? এস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন সিক্রেট করতে, হ্যাঁ, সিগন্যালস দেবে। signals দেবে. There is estrogen progesterone secretion. GnRH agonist কি করে? বাইরে থেকে যখন আমরা হরমোন দিচ্ছি, our body what it will think that already the hormone is there. There is negative feedback inhibition of GnRH. So that will suppress estrogen and progesterone. GnRH antagonist, it will straight away it will inhibit the GnRH hormone. Okay. When we will do surgery, what surgery can we do for fibroid? Hysterectomy ছাড়া অন্য কিছু জানিস? Anything else? See, if there is a primary patient, মানে ওর বাচ্চা হয় নাই, ঠিক আছে, ম্যারেজ হয়ে গেছে, patient comes with fibroid, you will do hysterectomy for her? Huh? What will you do? What? Hysterectomy ছাড়া আর কি অপারেশন আছে? আর কি করতে পারি আমরা? মায়োমেক্টমি. Why is it so difficult for you? স্যার ইন্ডিকেশনস কি সার্জারি? কি কখন সার্জারি করবি? ওকে, when this medical management fails, আমরা এই মেডিকেল ম্যানেজমেন্টগুলো দিয়েই যাচ্ছি. In spite of that, there is bleeding, severe bleeding. Okay, and the size of the fibroid, if it is more than 12 weeks, ঠিক আছে, 12 weeks মানে আমরা ফিল করো পার abdominally কত সাইজ আছে, 12 weeks আছে, 20 weeks আছে, 24 weeks আছে, that obstetrician can feel. If it is more than 12 weeks, or if the fibroid size it is more than 8 centimeter, or if it is causing symptoms like infertility, compression, AUB, at that time we will go for surgical management. কি বল বল টাইপ 0, 1 and 2 submucosal fibroid আছে, that for that patient তোরা ল্যাপ্রোস্কোপি বা পেট কাটে অপারেশন করতে পারবি না, মানে করতে পারিস, but it will be difficult কারণ it is more towards the endometrial layer. So you will do a hysteroscopy. আমি hysteroscopy করে
হিস্টোস্কোপ ঢুকে ফাইব্রয়েডগুলো তুলে দেবো এরকম কেটে নেব, দেন আই উইল এক্সট্রাক্ট দিস for 0, 1 and 2. If there for this intramural and subserosal fibroid, I can go for either laparoscopic myomectomy or open myomectomy. ঠিক আছে? And the last resort, if you do everything and you cannot save the patient, then you go for hysterectomy. Apart from hysterectomy, there are many other things also. There is something called uterine artery embolization. What is uterine artery embolization? Ligate korbe? Embolization. Huh. How will you do embolization? Uterine blood supply is from where? Uterus blood supply কোথায় থেকে আসে? Inferior mesenteric artery. Internal iliac artery, okay. This is from uterine artery. Uterine artery is a branch of internal iliac artery. So what we do, femoral artery থেকে আমরা একটা নিক করে interventional radiologist they will do একটা ট্রোকার ঢুকবে, they will insert into femoral artery থেকে common iliac এ যাবে, common iliac to internal iliac এর কাছে গিয়ে ওরা polyvinyl particles, it is a foam like particles, that foam like particles are deposited inside the artery. ঠিক আছে, সো ব্লাড সাপ্লাই থাকবে না ইউট্রাসের, ফাইব্রয়েডের ব্লাড সাপ্লাই নেই, ব্লাড সাপ্লাই না থাকলে ব্লিডিং হবে না। This is called uterine artery embolization. There is something called HIFU. What is HIFU? HIFU. That is the latest treatment for this. High intensity focused ultrasound. Through we give ultrasonic waves focused on the fibroid. That will destroy the fibroid.